Hello students, welcome to RM Coaching Center. இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து as usual நம்ம ப்ரொஜெக்டல் மோஷனுக்கான ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, பாருங்க. இந்த ப்ராப்ளத்தில் the stone is projected from the point of the ground in such a direction so as to hit a bird on the top of a telegraph post of height h. நான் கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்டோனை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. I throw a ball, so projected angle theta with the horizontal with velocity u. We know that. இந்த பேசிக் தியரியில் நம்ம டீட்டெயிலாக நடத்துகிறோம் இல்லையா? ஸோ பேசிக் தியரி பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறவங்க நேராக சேனலில் போய் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் தியரியெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். ஸோ வி ஹாவ் இனிஷியல் horizontal component velocity, initial vertical component velocity. நான் த்ரோ பண்ணுறேன். It moves on a trajectory. இந்த ட்ராஜெக்டில் போய் கிரவுண்ட்லேருந்து விழுது. இதான் நேச்சுரலாக நடக்கும். அது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு டெலகிராஃப் போஸ்ட்டில் வந்து ஹைட்டில் இருக்கிற ஒரு டெலகிராஃப் போஸ்ட்டு, அது மேலே ஒரு பேர்டு இருக்குது, அந்த பேர்டில் போய் மோதுது, ரைட்டா? அண்ட் தென் அட்டைன் த மேக்ஸிமம் ஹைட் 2h above the ground. அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் ஹைட்டு 2h ரீச் பண்ணுது. திஸ் இஸ் அ மேக்ஸிமம் ஹைட். கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். So attain the maximum height. But at the maximum height, we have a velocity u cos theta only. Okay. If at the instant of projection, the bird were to fly away from horizontally with a uniform speed. இப்போ வந்து டைம் t is equal to 0 இருக்கும்போது நான் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறேன். அந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த போஸ்ட்ல இருக்கிற பேர்டு என்ன ஆகுது, ரைட் சைடு மூவ் ஆகுது வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் த போர்ட் at time t is equal to 0 இருக்கும்போது பேர்டு என்ன ஆகுது, பறக்க ஆரம்பிக்குது. Find the ratio between the horizontal velocity of the bird and the stone if the stone still hit the bird while descending. இப்போ இந்த பேர்டு என்ன ஆகும், ஹரிசாண்டலாக வந்துக்கிட்டே இருக்குமா, வந்துக்கிட்டே இந்த பாயிண்ட் ரீச் பண்ணி t is equal to t2ன்ற டைமில் இந்த பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணும். அதே நேரத்தில் இந்த ப்ரொஜெக்டில் என்ன ஆகுது, t2ன்ற டைமில் வந்து அந்த பேர்டை வந்து மோதுது. மோதுனா இந்த கண்டிஷன்ல வாட் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் த பேர்ட் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டர் இது கேட்குறாங்க. இது பாருங்க, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். கான்செப்டை கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். டைம் சீக்வல் டு டி சீக்வல் டு 0 இருக்கும்போது ப்ரொஜெக்டிலும் த்ரோன் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ பேர்டும் ஃப்ளை ஆகுது. டைம் சீக்வல் டு t2 இருக்கும்போது ப்ரொஜெக்டில் வந்து பேர்டை வந்து மோதிடுது. இங்கே கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு ஒயரை வரைஞ்சேன்னா இந்த பேர்டோட வெர்டிக்கல் பொசிஷன் இஸ் ஃபார்ம் t1 அண்ட் t சீக்வல் டு 0, t சீக்வல் t2வா. t சீக்வல் டு 0ங்கிறத வந்து நான் லொக்கேஷன் ஏன்னு வைக்கிறேன், இது வந்து பொசிஷன் பின்னு வைக்கிறேன். இப்போ பொசிஷன் ஏ அண்ட் பொசிஷன் பி ரெண்டோட உயரமும் ஒரே உயரம் தான், சேம் ஹைட். இந்த ஐடியா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பேர்ட், திஸ் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ப்ரொஜெக்டர். ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் ஆகுது, ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸில் பேர்டு ட்ராவல் ஆகுது, ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸில் ப்ரொஜெக்டர் ட்ராவல் ஆகுது. ஸோ இந்த ப்ரொஜெக்டர் வந்து என்ன ஆகுது, பேர்டை ஓவர்டேக் பண்ணி கரெக்டாக இந்த இடத்துல மோதிடுது. சரி, ஹரிசாண்டல். ஏன்னா பிகாஸ் த டைம் டேக்கன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் த பேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த பேர்ட் அண்ட் டைம் டேக்கன் ஆஃப் த பேர்ட். அதே மாதிரி velocity of the projectile is equal to distance traveled by the projectile and time taken is t. ரெண்டுக்குமே ஒரே டைம் டேக்கன் தானே. ஏன்னா யார் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, ப்ரொஜெக்டில் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி பேர்டில் வந்து மோதிடுறாரு. நான் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே t is a constant, t is a constant. இப்போ நான் இப்போ what is the distance traveled by the bird? Distance traveled by the bird is xab. xab is a distance traveled by the bird at time t2. சரிங்களா?
by bird. அதே மாதிரி distance traveled by the projectile is from the origin. இங்க வந்து x is equal to 0 இருக்கு. இங்கேருந்து இந்த distance கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ராப்ளம் நான் சிம்பிளிஃபை பண்றேன். இங்க distance traveled by the projectile from A to B நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். Distance traveled by the projectile. Distance of projectile from A to B னு போட்டேன்னா distance for a projectile A to B, velocity of the projectile and time taken for the projectile இந்த distance A to B க்கு travel பண்றதுக்கான time taken. இப்போ projectile T equal to 0 நான் ஃபயர் பண்றேன் இல்லையா, நான் let's take T1. லொகேஷன் ஏக்கு வரும்போது டைம் டேக்கன் T1 வச்சுக்கோங்க, லொகேஷன் பிக்கு வரதுக்கு அது டைம் டேக்கன் 2 வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த லென்த்துக்கான டைம் டேக்கன் என்ன பண்ணலாம், T2 minus T1 போட்டேன்னா எனக்கு இந்த லென்த்துக்கான டைம் டேக்கன் வந்துடும் T2 minus T1. So left hand side is constant quantity. The displacement of the bird and projectile is a constant quantity. Purpose of the constant. So we have two equations right now. Distance traveled by the bird x is equal to velocity of the bird and the time taken of the bird. This is my equation 1. This is my equation 2. Let's solve this equation. Velocity of bird into time taken for the bird is equal to velocity of the projectile, time taken of the projectile. What is the initial velocity of the projectile? U cos theta T2 minus T1. Velocity of bird into time taken. So velocity of the bird divided by velocity of the projectile is equal to T2 minus T1 by T2. That's we need to find what is the T2 value, what is the T1 value. So how do you find the T2 and T1 value? I choose the kinematic equation. What is my kinematic equation? Y is equal to U sin theta T minus half gt squared. This is a quadratic equation. If I am solving, we have a 2 times T1 and T2. Okay, the time is constant. Sorry, height is constant. We have a same height but two different time, so that I'm using the this formula. Height is same but we have two different time. நம்ம சார்ட் பண்ண இந்த quadratic equation எனக்கு ரெண்டு different time கிடைக்கும். So half g t square minus u sin theta t plus y is equal to 0 இதனா சார்ட் பண்ணும். So what is the value of u sin theta means எப்படி நான் u sin theta கண்டுபிடிக்க போறேன்னா maximum height is equal to h maximum is equal to formula h maximum is equal to 2h. So what is the formula for h maximum? U square sin square theta by 2g. So u square sin square theta is equal to 4gh. So u sin theta is equal to root of 4gh. So we find out the u sin theta value. Substitute u sin theta value into the kinematic equation. Root of 4gh into t plus y is equal to 0. This is now the quadratic equation. If you solve this quadratic equation, we have a two type. That is a T1 and T2. Okay. So how do you solve? Minus b, quadratic equation minus b. What is the value of a? A is equal to g by 2. B is equal to minus root of 4gh. C is equal to y. Okay. Okay. Here y means h. Y means h. Because we need h, here notation change it to h. Okay. So C is equal to h. We need to solve this quadratic equation. So time
minus b root of 4gh plus or minus root of b squared. B squared means 4gh. Root of b squared minus 4a. A is g by 2. C 4ac, right? Divided by 2a. 2 into g by 2. So that I get root of 4gh plus or minus 4gh minus 2gh divided by g. Final formula is g, right? There is a t. I found out that the t value root of 4h by g plus or minus root of 2h by g. So my time t1 is equal to root of 4h by g minus root of 2h by g. My time t2 is because t2 value is greater than the t1 value. So that for t2 I put a plus sign. So I found out that the t1 value and t2 value. So I have a formula. What is the formula? The ratio between the velocity of bird and the velocity of the projectile. That is the velocity of the bird divided by velocity of the projectile is u cos theta. That is equal to, yeah, formula. Already found out the formula, right? T2 minus here. T2 minus T1 by T2 minus T1 by T2. Okay, so we need a value of T2 minus T1. What is the value of T2 minus T1? Root of 4h by g, root of 2h by g, T2. So there is a mistake. For T2, you put a plus sign. Okay, minus of T1. Minus of T1 is root of 4h by g plus root of 2h by g. 4h by g cancelled. So that I have 2 root of 2h by g. This is a value of T2 minus T1. Okay, so substitute this value into the equation. T2 minus T1 is equal to 2 root of 2h by g divided by, what is the value of T2? Root of 4h by g plus root of 2h by g. What is a common term? 2 into root of h by g. In the denominator, I take a root of h by g is a common. So I have root 4 plus root 2 inside the bracket. Root h by g cancelled out. So finally I got 2 root 2 divided by root of 4 plus root of 2. I take root 2 outside. So root 2 plus 1. Root 2 cancel. The final answer is 2 root 2 plus 1. So this is the velocity between the bird and the projectile. We have a answer is 2 divided by root 2 plus 1. Thank you.